Вторая часть выставки в Центре Помпиду 19 октября. And more and more I was thinking that I should do work of art who is deeply involved to art and culture, because the city of Paris is not a religious city, it's not a military city, it's not a financial center, it's a city of art and culture. But really now, the question is if we will get the permission. That is the big problem, and of course it's so devious and so complicated. Et moi, je suis très sectaire sur tout ce qui est mon vieux Paris. Quand on parle d'y toucher, quand on parle de me le... Je suis comme ça et toucher pour l'enlever et pour l'abîmer, au contraire. C'est pour le faire voir. Non, voilà, par exemple, si vous regardez le vieux tableau de Jeanne qui a fait le pont neuf, vous marquez, le pont neuf est tout à fait transformé dans les couleurs de bleu-violet qui sont palorées. C'est-à-dire, lui, il a interprété le Rio de cette façon. Maintenant, comme il est, moi, j'aime ce pont formidablement bien. Bonjour. Bonjour. C'est Jeanne Claude, c'est le grand-père, c'est M. Mazel. Parce que le toit, il est presque 100% plus que le volume de pierre, nous allons avoir un extraordinaire mouvement de la toile par le vent. Par exemple, une des extraordinaires choses du pont neuf, c'est un pont de gens. Les gens l'utilisent presque comme une rue. L'impactage du pont neuf n'est pas seulement l'œuvre d'art. C'est un dialogue qui sera une chose positive. Le débat a une valeur, un intérêt en soi pratiquement égal à la réalisation proprement dite. Absolument, oui. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement non seulement de crisper une partie de la population, cette occasion ne va pas l'amener à parler d'art. L'image étant cette personne qui n'a jamais parlé une seule fois, suivi d'un projet quelconque culturel, et qui là s'est enflammé sans connaissance particulière, enfin, a réagi, si vous voulez. Bon, elle va en parler, elle-même y réfléchir, en disant que nous sommes heureux que nos œuvres peuvent faire les gens penser. Quel est le système dans lequel je fonctionne, si vous voulez, sur le plan, disons, des décisions. La personne, évidemment, à convaincre est le maire. Mais il faut que les choses, si vous voulez, soient préparées. Je ne voudrais pas, si vous voulez, vous faire rencontrer sans que ça soit gagné, disons, à 90%. Он сказал, что в процентном соотношении сможет ли он воплотить эту идею. Значит, такой великий упаковщик, который все упаковывал, решил упаковать мост. Ça bien? Enfin un peu. Très bien. Ça va? Bien. Ça bien? Non. Nous avons même préparé les drinks là. On pourrait parler là, non? C'est une discussion sur l'histoire de la femme, si c'est là, des choses, mais c'est pas sur les choses. C'est pas sur l'actualité. Non, mais. Jacques Chirac est terriblement politicien, ambitieux, assez courte vue, et sa grande préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, Jacques Chirac. Pas qu'est-ce qu'on va penser de Christo, qu'est-ce qu'on va penser du Pont Neuf, qu'est-ce qu'on va penser de... Écoute bien, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je ne vais pas avoir une partie de ma clientèle électorale qui va dire il est complètement zinzin, ce type, que c'est ça, je ne vote plus pour lui. Voilà. Je voudrais moi je pense que lui, nous pouvons, par exemple, M. Debré, Côte de Moreau, sont les grands importants de l'évolution partie, qui peuvent faire une pression. Pas une pression, je veux pas pression, Influence. Mais si Debré dit, mais dites-moi, quelle est son position dans le parti? Il est le leader de la police party? C'est l'ayatollah. C'est vrai, c'est l'ayatollah. Il y a un passé formidable qui écrase et qui pèse énormément en France. Qui pèse à quelque chose et qui pèse. Parce que c'est la conscience du police. C'est la conscience. Et il est infiniment respecté. Le décideur, c'est Jacques Chirac qui est élevé. Ça va très bien. C'est lui qui est maire de Paris,
Mais d'une part, c'est parce que vous êtes un homme de qui l'opinion compte, en matière culturelle, et si vous manifestez, disons, un certain intérêt pour ce projet, si vous estimez qu'elle va nous se l'intérêt, peut-être ça va rassurer M. Chirac. Votre analyse est très juste. Et Chirac est la créant de l'opinion publique. Si ce projet est choquant, et il est choquant, enfin, nous appartenons à des groupes qui n'ont jamais reculé devant la crainte de choquer les будет autres. шокировать или Parce нет. qu'enfin, vous êtes connaisseur en quoi. Il affiche le plan de Bulgarie au moment de la guerre de Budapest. Avec un style opinion à la poche. À ce moment-là, je commandais Polytechnique et je lui ai collé une chambre de bonne au 6e d'éditorial. This is a self-portrait, probably when I was 15. And, you know, I drew since age of 6. And there was I draw constantly. I love so much all the family members. And here is the portrait of my mother and my father. You know, when my mother died, Jeanne Claude go to Bulgaria. To comfort his father. Yes. And he took me to the grave of mother, and he put this wedding ring on my finger because Christo and I didn't have a wedding ring. We couldn't afford one when we got married. And of course, Jeanne Claude would come with the suitcases of my early drawings. And we still have many, many drawings of farmers, peasants, workers, factory people, ordinary people. Some of those drawings, very early drawings, pencil and paper, are very touching because they show the textile factory owned by Christo's father. And Christo, as a small boy, would go in the factory and draw all those textiles, big machinery. Imagine, little did he know that his entire life would be spent with textile. My father was a scientist. My mother was a general secretary of the Fine Arts Academy, and she was very close to many artists, writers, and our home was all the time artists. Darling, when I was in Bulgaria, your two brothers took me to the house where he was born, the school where he studied, the tree behind which he did pee-pee when he was 4. Everything. Okay, now, Didn't skip anything. this is me, myself here, and this is the old village in the Balkans. You know, I was born in the Balkans. And here is myself then? Yes, with flowers on your head. You know how his two brothers called Christo his whole childhood? I mean, it was some unbelievable premonition, but they always teased him and called him Don Quixote. Yes, I remember. It's amazing that already as a child he was Don Quixote. He still is. And there are some more recent pictures. And here, and that pictures is incredible. Who have that pictures? This is the 1949 in Gabrovo. Here's myself is here. And I am drawing old mom and the art school. I don't know these pictures. And of course, that is during the high period of Stalinism. You see, this is the star, the Soviet star is there, who used for propaganda. It is terribly frightening to one can do many things, almost with not thinking how they are done. All that was done for art, you know. I had urgency to know more about art, to be exposed to more creative material. You know, there was terrible depression, and terrible non-existence, poverty of creativity. You know, and if you like to be involved with that, nobody can stop you. Ah, oui, moi, ça rappelle les périodes, oui, sur les périodes, mais je savais bien ici que
quand j'ai enchaîné, je lui ai dit, mais vous savez, le type, il faut moins le courage aussi d'être filer de Bulgarie dans telle circonstance, partir à zéro, etc. Ce qui le rendait pour un type que vous savez. Bon, papa a pourvu qu'il réussisse à convaincre Jacques. Mais il y en a qui sont restés. This is the portrait I painted from Jeanne Claude. That is the portrait painted in 60, I think in 64. You know, it's hard to see, isn't it? I know, but it's very, very long down. And I know what you understand. Just before we meet, my family 62, I arrived in Paris, and I was making my living by doing portraits, and I was signing with my family name Yavache. And in late 50th October, I go in the Red Bank, and I did portrait of Jeanne Claude's mother. She was the wife of the governor of the Polytechnic School. This is how I met Jeanne Claude. She was entertaining all the young cadets, students of the Polytechnic, one of the most important schools of France. She can have all the young students because they... Well, in my mind, he represented danger, great danger, because of course I was attracted to him, but he was definitely, absolutely not the man for me. And I knew that I shouldn't even look at him and not let him look at me. But there was, of course, physical attraction. And we were no saints, either of us. And after a while, I decided, after a long while, I decided to get married to a few months. the perfect husband, a husband who's not penniless, not Bulgarian refugee, but that marriage ended after 3 weeks, just the day I came back from the honeymoon. She had a big wedding. And the husband was 11 years older than her, and was very assuring. Perfect. And I was doing portrait in south of Italy, and I came to the wedding of Jeanne Claude. Yes, he came back. Very, very disturbed, but I came to the wedding. She was very nice. You know, the funny thing is that when our son Cyril was born, Christo is officially the godfather of his son. Yeah. Now the story was like Because in that. those days, I still was bearing my first husband. Yeah, she was not yet divorced. And I thought I could have my cake and eat it. So the baby was born, I was being divorced, I lived alone in my own apartment with the baby, and Christo would spend the nights with me, and at 5 a.m. the alarm clock would ring, so he could take the first subway. what lovely nights I have, cannot believe. At 5 a.m. every morning, No. go to the city. One morning, at 5 in the morning, somebody banged on the door. And it's my father. There in person? There, In person. in person. All naked. He jumped out of the kitchen window, stark naked with his clothes under his arm, into the inner courtyard. In a courtyard. Imagine what she should do at 4 or 5 o'clock. It's a pitch dark in the morning in November. Now finally, Jeanne decided to move to the Île-Saint-Louis when I leave, you know. I don't know. Oh, I had to, because mother said if I didn't break up with you immediately, Yes. I couldn't stay in the apartment. So I said, well, taking my baby and I could move with him anyway. But yes, this was the reason. We had a small room and 16th century house, Island of St. Louis. My dear, this is the chair. She's in the chair who later I wrapped. Really? And the chair is in the Museum of Germany. You know, I wrapped even her shoes, because everything was available around there was wrapped.
Ok, on peut... Oui, vous voulez de plusieurs? Où est la statue de Henri IV? Where's the horse? The horse. Antonio. Yes? Where's the horse? Ok, prise, attends. Paris a toujours été la capitale où se passaient les choses. Que quand Marie-Médicis commandait à Louvain, c'était une chose très très d'avance. C'était d'avant-garde finalement. Alors que Paris ne doit pas rester enfermé dans son passé, il doit se passer des choses et que c'est une occasion. Il m'a dit de rester 4 semaines à la vitrine de Saint-Martin. Je ne veux pas que M. Chirac donne réponse. En voyant la maquette, il dit voilà, j'ai marre de ce projet, poussez-moi à la fin. Je voudrais au contraire que cette maquette sera un instrument pour un dialogue. Il me semble que Jacques Chirac est très vieux jeu. Oui, c'est bien ce que je pense. Il aime beaucoup l'opéra, mais il n'aime pas la peinture pastel. Mais ce n'est pas la peinture, c'est pour le voir. Et il considère que c'est de la plastique, que c'est l'art moderne, il ne l'aime pas. Il aime l'opéra, il aime Verdi, chacun. Il aime les tapisseries de Mursa. Рассуждать Жак Ширак не одобрится, потому что он не любит это. Это макет. Christo, écoute. Le maire a dit qu'il est contre. Qui vous a dit ça? La nouvelle télévision. Chirac a dit qu'il ne le veut pas. Mais quelle histoire folle. Moi, je ne vais pas m'énerver dans la vie. Christo, arrête, écoute-moi, écoute. C'est pas la fin, on va trouver autre chose. Mais comment les choses peuvent être si politiques? My project have a dimension of being nearly impossible. And that made the project almost suicidal. And the failure is very public. And when we have a failure, it's like cold shower over your ego.